Good morning, class. Welcome to a daily current affairs on paper Hindu. We'll see what are the important articles for today. Right. The first article is about tunnel ordeal ends and all trapped workers rescued. Just an update. So it's 17 days అయిపోయింది వాళ్ళ ఆ టనల్లో లోపల ఇరుక్కుపోయి. సో ఆఫ్టర్ దట్ దివ్ బీన్ ఎక్స్కవేటెడ్, clearly excavated and చెప్పలేం కానీ they've been rescued. So yes, they've been rescued and also they've been given with a compensation of 1 lakh each. So Prime Minister also lauded the rescue teams and workers for their grit and perseverance. So for 17 days they've also connected. So it's not only about the persons who have been trapped under this tunnel, but also those who have continuously, relentlessly have worked for this particular people to be rescued. Okay, so they've been lauded by the Prime Minister. So that is just an update. We'll go with the next one. Right, this would be a continuation article of yesterday's. Right, Jagan lays stone for power substations, solar projects worth of 6,600 crore. So నిన్న మనం చూసాం 3,100 క్రోర్స్తో ఈ యొక్క పవర్ సబ్స్టేషన్స్ని ఏపీ ట్రాన్స్కోతో కలిసి చేస్తున్నారు అని మనం చూసాం కదా. సో దిస్ ఇస్ అ కంటిన్యూషన్ ఆర్టికల్. సో టోటల్గా ఈ మొత్తం పవర్ ప్రాజెక్ట్స్, సోలార్ పవర్ ప్రాజెక్ట్స్ ఎస్టిమేషన్ కాస్ట్ ఈస్ 6,600 crores. దీని మీద వర్చువల్గా జగన్ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ దిస్ పర్టికులర్ project by laying stone. Okay, so the government signs MOU with HPCL setting up solar and wind plants with an estimation of 500 megawatts of energy each and 250 megawatt of PSP plant with an estimation cost of 10,000 crore. So దాని మీద MOUs అన్నది సైన్ అయిపోయింది అనమాట. రైట్, సో విల్ జస్ట్ సీ అన్ అప్డేట్ ఆన్ దిస్. Right, Chief Minister Y.S. Jaganmohan Reddy inaugurated AP Transco's 12 substations and laid foundation stones to 16 more across the state in virtual mode from his camp office at Tadepalli on November 28th. So he laid a foundation stone for 750 megawatts of solar power project in Kadapa and 100 megawatt solar power project in Anantapur. So ఎందుకు ఈ ప్లేసెస్ అని కూడా మీరు చూసుకోండి. If you see geographically to this area, you can see that they're more exposed. Okay, కొంచెం ఎడారి ప్రాంతాలుగా అని కూడా అనుకోవచ్చు కదా, దిస్ అనంతపూర్ ఆర్ దిస్ కడప ఏరియా. సో దట్ ఈస్ వై దే హవ్ ఎస్టాబ్లిష్ దిస్ సోలార్ పవర్ ప్రాజెక్ట్ ఇన్ దీస్ పర్టికులర్ ఏరియాస్ వేర్ rainfall is comparatively less in these areas when compared to your coastal areas. Okay. Right, the government also signed an MOU with Hindustan Petroleum Corporation Limited, which is HPCL, for setting up solar and wind energy plants of 500 megawatts each and 250 megawatts PSP plant with an investment of 10,000 crore. Dan meeda aithe sign అయిపోయింది, as we have seen. And next, the government has spent 1,700 crore in the initial days for enhancing this feeder capacity to supply 9-hour free power to ఫార్మర్స్ డ్యూరింగ్ ద డే టైమ్. బేసిక్గా ఏంటి అంటే ఒకప్పుడు చూసుకుంటే 2 hours కూడా ఉండేది కాదు. సో దట్ ఈస్ బీన్ like in our childhood, if you can see, it's not more than 2 hours where this people from like in the village areas where they receive this free power. But right now that is this feeder capacity will enhance and will ensure that there would be 9 hours free power for these particular farmers during the daytime. So why during the daytime? Because they have to work on their farming and whatever well kavachu, for whatever the things that they are going to do, power is necessary. Next, the government has signed an agreement with the Solar Energy Corporation of India, which is SECI, to produce 17,000 million units of solar power in the state and supply 13,000 million units of power to the farm sector at a cost of 2.49 per unit as against the usual average of 5.30. సో మళ్ళీ ఇక్కడ క్లియర్గా చూసుకున్నట్లయితే ఒక యూనిట్ కాస్ట్ ఎంత వస్తుంది యాక్చువల్గా ఫార్మ్ సెక్టార్లో 2.49 per unit అగెయిన్స్ ద యూజువల్ యావరేజ్ అయితే 5.30 పడుతుంది. బట్ ద బీన్ మేడ్ డౌన్ టు 2.49 యూజింగ్ దిస్ సోలార్ పవర్. ఓకే, ఫైన్. సో దిస్ రెడ్యూసింగ్ ద బర్డన్ ఆఫ్ ఎక్స్చెకర్ ఆన్ ఫ్రీ పవర్ టు సప్లై టు ఫార్మర్స్. అంటే మీకు క్లారిటీగా అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే ఈ సోలార్ పవర్ ఈ యొక్క MOU వలన ఏమవుతుంది అంటే యావరేజ్గా ఒక యూనిట్ కాస్ట్ 5 రూపీస్ 30 పైస్ పడుతుంటే దాన్ని ఎంతవరకు తీసుకురావచ్చు కిందకి 2.49. Now you need to understand that a 9-hour free supply have to be given.
of power have to be given to farmers. Okay, now imagine how many households in the state level have to be provided with the same. So unit cost 5 rupees 30 paise పడుతుంది అని అంటే ఎంత బర్డన్ ఎక్స్చెకర్ అంటే హూ ఇస్ ద ఎక్స్చెకర్ ఆఫ్ దిస్ గవర్నమెంట్. సో దాని బర్డన్ తగ్గిస్తుంది అన్నది ఆర్టికల్. ఓకే ఫైన్, ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ దట్. విల్ గో విత్ ద నెక్స్ట్ ఆర్టికల్. Right. Kerala governor signs a bill, reserves 7 for presidential consideration. So what is the article about? రీసెంట్గా మనం చూసాం కదా, ద తమిళనాడు స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఆర్ స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ అండ్ ఆల్సో ది కేరళ స్టేట్ లెజిస్లేచర్ హ్యావ్ అప్రోచ్డ్ సుప్రీం కోర్ట్ ఆన్ ద ఆర్బిటరీనెస్ దట్ ఈస్ బీయింగ్ ఎగ్జిబిటెడ్ బై ద గవర్నర్ అగెయిన్స్ట్ ద స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ. ఇన్ విచ్ వే? By not or by withholding the bill for without giving the stipulated time span. So for a span of 1 year or 2 years ఆ పర్టికులర్ బిల్స్ని విత్హోల్డ్ చేస్తూ వాళ్ళ ఒక ఆర్బిటరీనెస్ గవర్నర్ చూపిస్తూ ఉన్నారన్నమాట. సో ఆర్బిటరీనెస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ యూజింగ్ ద డిస్క్రిషనరీ పవర్ ఇన్ అ రాంగ్ వే, దట్స్ ఆల్. సో అకార్డింగ్ టు హిజ్ ఓన్ విమ్స్ అండ్ ఫ్యాంటసీస్, రైట్. సో సైన్స్ అ బిల్, బేసిక్గా వీళ్ళు ఎప్పుడైతే సుప్రీంకోర్ట్ అప్రోచ్ అయ్యారో స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ, సుప్రీంకోర్ట్ హ్యాస్ డైరెక్టెడ్ ద గవర్నర్ టు యాక్ట్ accordingly to pass the bill as soon as possible, if not to be given to or to be sent back to the legislative assembly. That means either they have to approve or give his assent or should be redirected to Kerala state legislative assembly for reconsideration, or if not they have to send it to president. But withholding for an unlimited span of time is not acceptable even as per the article 200 of your Indian constitution. This is what Supreme Court has mentioned. And they have also mentioned that a deadline mention చేయనప్పటికీ కూడా as soon as possible అని మెన్షన్ చేశారు కాబట్టి ఇమీడియట్గా ఇచ్చేయాలి అని చెప్పుకొచ్చింది విచ్ సుప్రీం కోర్ట్. సో రైట్ నౌ వాట్ గవర్నర్ డిడ్, ఒక బిల్కి మాత్రం సైన్ పెట్టారు అండ్ దట్ బిల్ ఈజ్ కేరళాస్ పబ్లిక్ హెల్త్ బిల్. He has approved that bill and rest of all the 7 bills have been reserved for presidential consideration. This is what the governor of Kerala did. So here you need to understand that there is a growing tussle between again the governor and state legislative assembly. So governor is acting as a representative of center and not favoring for the welfare activities that is being processed by the Kerala state government, right. After a hiatus of at least 2 years, so hiatus in the sense break anamata a time span, without knowing the timeline, if there is a amount of break. Okay, so after a hiatus of at least 2 years and a bit of political and legal wrangling between the Raj Bhavan and this Kerala state government, Governor Arif Muhammad Khan signed one bill passed by this Kerala legislative assembly into the law. The gubernatorial assent to the bills came after the Supreme Court has asked Khan's office to factor in its latest judgment holding governors responsible for acting within the 4 corners of state legislative assembly without flexing non-existent veto powers over the bills present to them for assent. So understand this sentence, very important. What Supreme Court has mentioned, that the government response, that the governors, the latest judgment holding governors responsible for acting within the 4 corners of the state legislature without flexing the non-existent veto power over the bills. అంటే వాళ్ళకి వీటో పవర్స్ని ఇది డిస్క్రిషనరీ పవర్స్గా తీసుకొని దెర్ ఇస్ నో సచ్ వీటో. ఇప్పుడు ఈ యొక్క బిల్స్ని వాళ్ళు అసెంట్ ఇవ్వడమా లేదా వెనక్కి పంపించడమా అనేది ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ దట్ పర్టికులర్ పర్సన్, అగ్రీడ్, బట్ కెనాట్ బీ హోల్డ్ ఫర్ అ అన్లిమిటెడ్ టైమ్ స్పాన్. And there is no such veto where he or she as a governor could withhold that particular bill. So the Supreme Court have clearly mentioned that you have to act upon this as soon as possible and immediately. So the law proposes a comprehensive approach to this particular, and we don't need this. Our law maintained another avsaram ledu. Here the thing is the issue between the governor of Kerala and the Kerala's state legislature. So Mr. Khan has exercised his power under Article 200 of the Constitution by reserving 7 bills for the presidential consideration. Notably, the Constitution imposes no deadline on the president to decide on the outcome of the bill. సో ఈ ఆర్టికల్ 200 ప్రకారము బేసిక్గా గవర్నర్కి డిఫరెంట్ పవర్స్ ఉంటాయి కదా ఆన్ బిల్ అసెంట్. సో ఎయిదర్ హీ కెన్ గివ్ ద అసెంట్ or can reject the particular bill, or can send it back for the reject it and send it back for the reconsideration, or can reserve it for the presidential assent, or can withhold. Even if it is withholding, they should be sending it back as soon as possible. That is what being mentioned in the Indian Constitution, which cannot be used as a veto or which cannot be used under their own discretion. Okay,
for the span of 2 years. That to imagine 2 years ga దాన్ని withhold చేసి right now he has reserved the same bill for president. Now through Indian constitution there is no restriction of timeline for the president to give assent. That is the issue, right? We'll go with the next article. Today's editorials were something important, so I sincerely recommend you to go through the editorials as well. Environment articles వచ్చాయి regarding the COP28, so better follow that. Next, Muslim student strength in higher education fell by 1.79 lakh in 2020-21. Important article. Basically ఏమవుతుంది అంటే ఈ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ ఆర్ ఇన్ ద జనరల్ ఎడ్యుకేషన్, it is again the responsibility of the particular government to ensure that there is minimal dropouts. Okay, now they've identified that there is a huge dropout rate among Muslim students, especially again women or girl or female students in Muslims. Okay, so ee report ekkada add cheyochu ante social justice lo, where you are explaining about this regional wise or religion wise discrimination or religion wise issues with the education sector. In that place you can use, right? A significant trend is that the enrollment percentage of Muslim students in class 11 and 12 is lower than that in the previous classes. 2019-20 lo చూసుకుంటే కూడా class 11 class 12 లోనే dropouts ఎక్కువ ఉన్నారు, and there is a significant trend in that, lower than previous classes. Adding that it is essential to provide financial assistance and support to students from this particular community. Dropout ratios ఎంత రేంజ్లో ఉన్నాయో చూద్దాం. పర్సంటేజెస్, అస్సాంలో 29.52% dropout rate ఉంది, highest. Next, West Bengal 23.22. These are all the dropout rates. Okay, next, record high dropout rates, while in Jammu and Kashmir it is 5.1%, which is least, and in Kerala it is 11.91%. Again you need to understand that this is with respect to that particular population also. ఆ పర్టికులర్ స్టేట్లో ఉన్న ముస్లిం పాపులేషన్స్లో డ్రాప్అవుట్ ఎంతమంది ఉన్నారు, రైట్? సో వై కేరళ, వై యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ వన్ స్మాల్ థింగ్ హియర్, వై జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ రికార్డ్స్ 5.1%. మెజారిటీ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఇన్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ ఆర్ Muslims, one thing, and most of the people are into education, so that is something which you need to know. Enrollment in higher education among Muslim students in the age group of 18 to 23 years dropped by more than 8.5% in 2021, says a report prepared from the analysis of the data from the Unified District Information System for Education and All India Survey for Higher Education, AISHE. Right. So while 21 lakh Muslim students enrolled for higher education in 2019-20, whereas the number fell to 19.21 lakh. So అర్థమవుతుందా, 21 lakh నుంచి 19.21 lakhsకి వచ్చేసింది ముస్లిం యొక్క రిజిస్ట్రేషన్స్ అనమాట, ముస్లిం స్టూడెంట్స్ యొక్క ఎన్రోల్మెంట్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్కి, ఎస్పెషలీ క్లాస్ 11 అండ్ క్లాస్ 12. సో ఎస్, అగైన్ దెర్ ఇస్ ఎ బ్రిడ్జ్ హియర్. సో యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ మేల్ స్టూడెంట్స్, ఫీమేల్ స్టూడెంట్స్ యొక్క ఈ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఎన్రోల్డ్ స్టూడెంట్స్ హూ ఆర్ ముస్లిమ్స్, అండ్ దట్ టు ఫ్రమ్ 2016-17 to 2020. You need to understand that 2019 నుంచి మళ్ళీ పడిపోయింది అని. This is something which you need to identify, right? Implementing targeted support and inclusive policies can help bridge this gap and provide educational opportunities for all, right? So here something which you need to understand is that overall the inclusive growth is something which is the need of the hour. So ఆ ఇంక్లూజివ్ గ్రోత్, ఈక్వల్ ఎడ్యుకేషనల్ ఆపర్చునిటీస్ ప్రొవైడ్ చేయడం వలన ఈ యొక్క ఇష్యూ అనేది తగ్గుతుంది. నెక్స్ట్, రిపోర్ట్ సేస్ దట్ ద ముస్లిం స్టూడెంట్స్ ఎన్రోల్డ్ ఇన్ ద సెకండరీ లెవెల్ డ్రాప్అవుట్ స్కూల్స్ విచ్ ఇస్ హయ్యర్ దాన్ 12.6% డ్రాప్అవుట్ ఫర్ ఆల్ స్టూడెంట్స్. సో అందరు స్టూడెంట్స్లో కలిపి ఓవరాల్ డ్రాప్అవుట్ చూసి దాన్ని ముస్లిం స్టూడెంట్స్తో అలోన్ కంపేర్ చేస్తే కూడా 12.6% ఉంది. ఓవరాల్ స్టూడెంట్స్ అయితే 12.6% ఉంది, వెరాజ్ ఓన్లీ ముస్లిం స్టూడెంట్స్లో మాత్రమే డ్రాప్అవుట్ రేట్ చూస్తే 18.64% ఉంది. సో ఆల్మోస్ట్ ఇఫ్ యూ కెన్ సీ, సో నియర్లీ 6%, రైట్? 6% ఆఫ్ డ్రాప్అవుట్స్ రేట్స్ ఎక్కువ కనబడుతుంది ముస్లిమ్స్లో. సో దట్ ఈస్ సంథింగ్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్. ఓవరాల్ డ్రాప్అవుట్స్లో కూడా హైయెస్ట్ అనేది ముస్లిం పాపులేషన్లో ఉంది. నెక్స్ట్, సో దట్ ఈస్ వేర్ ద గవర్నమెంట్ హ్యాస్ టు వర్క్ అపాన్ అన్నది అర్థం చేసుకోండి. Next, this is also important for your science and technology. NASA's Bill Nelson meets Jitendra Singh, who is our Union Minister for Science and Technology, discusses mission to space station. So నిన్న మనం చూసాం 2030, 2035, 2047 ఇలా మనకి స్పేస్ స్టేషన్ బిల్డ్ చేసుకోవాలని ఒక ఎయిమ్. దెన్ ఆల్సో వీ వర్ థింకింగ్ అబౌట్ హౌ వీ కెన్ మేక్ యూజ్ ఆఫ్ ద ఎస్కేప్ వెలాసిటీ ఆఫ్ మూన్ టు ప్లాన్ ఫర్ ది ఇంటర్ప్లానటరీ మిషన్స్.
Okay, so that is something which India is working upon, and right now NASA వచ్చి US వాళ్ళది కదా, so NASA is going to collaborate with India. Already we have certain collaborations with NASA and ISRO. One such one is NISAR. So NISAR, that will be sent to spacecraft, అది ఎర్త్ అబ్జర్వేటరీ మిషన్ అనమాట. That will be sent by the end of, not by the end of, by the first quarter of 2024. సో ఫస్ట్ క్వార్టర్ ఆఫ్ 2024 ఈ యొక్క మిషన్ నిసార్ అనేది పంపిస్తారు, విచ్ ఇస్ ఎర్త్ అబ్జర్వేటరీ, విచ్ వీఆర్ ఆల్రెడీ వర్కింగ్ విత్ నాసా. సో ఇస్రో ఈస్ వర్కింగ్ విత్ నాసా. ఇన్ దిస్ రిగార్డ్, ద పర్సన్ నేమ్ నెల్సన్, హూ ఈస్ అన్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ బిల్ ఆఫ్ నాసా, హీ మెట్ దిస్ యూనియన్ మినిస్టర్ జితేంద్ర సింగ్, for Science and Technology Union Minister Jitendra Singh, on Tuesday to discuss India's research interest during the joint mission to ISS, which is International Space Station. So మన ఇండియా యొక్క ఇంట్రెస్ట్ ఎంతవరకు ఉంది, వాట్ ఆర్ ద ఏరియాస్ దట్ ఇండియా అండ్ యూఎస్ కెన్ కొలాబరేట్ విత్. సో ఒక పర్టికులర్ అగ్రిమెంట్కి రావాలి అంటే మీరే వర్క్స్ చేస్తారు, మేమే వర్క్స్ చేస్తాం. How far are you able to spend? How far we will be able to spend? What are the technologies that you are going to provide and what should we do? ఇలాంటి డిస్కషన్స్ వస్తాయి కదా. సో దట్ ఈస్ వాట్ యుఎస్ నెల్సన్ హ్యాస్ మెన్షన్. హీ హెస్ మెన్షన్ దట్ నెక్స్ట్ ఇయర్ ఫర్ విచ్ ద యుఎస్ విల్ బీ ట్రైనింగ్ అన్ ఇండియన్ ఆస్ట్రోనాట్. సో ఇండియన్ ఆస్ట్రోనాట్ని వాళ్ళు ట్రైన్ చేస్తారన్నమాట ఆ ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్ కోసం. నెక్స్ట్ వీ డిస్కస్డ్ వాట్ ద ఇండియన్ ఆస్ట్రోనాట్ వుడ్ డూ ఇన్ ద ఐఎస్ఎస్. సో ఆ పర్టికులర్ ఐఎస్ఎస్లో మన ఇండియన్ ఆస్ట్రోనాట్ ఏం చేస్తారని డిస్కస్ చేశారు. అండ్ వీ టాక్డ్ అబౌట్ ద థింగ్స్ దట్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ టు ఇండియా ఇన్ సైంటిఫిక్ రీసెర్చ్ విచ్ ద ఇండియన్ ఆస్ట్రోనాట్ ought to have as a choice. Okay, so what kind of things that these Indians have to do by sending this particular person who is an Indian astronaut to ISS, and what are the areas of cooperation that we have to do. So this joint mission to space station is planned for the end of 2024. So 2024 end కేమో ఈ జాయింట్ మిషన్ అనమాట. ఇది కాకుండా నిజార్ అనేది ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ ప్లాన్డ్ ఫర్ ద ఫస్ట్ క్వార్టర్ ఆఫ్ 2024. So this will be sent. Okay, అది లాంచ్ చేస్తారనమాట. సో ద కొలాబరేషన్ వాజ్ అనౌన్స్డ్ బై US President Joe Biden during the Prime Minister's bilateral visit in June, which India also signed this Artemis Accords, a non-binding set of principles designed to guide civil space exploration and its use. See, understand, civil space exploration. So where there is a scope for the private sector or civilians to space exploration కోసం, right? So this is a non-binding one again. Binding కాదు. Next, so NISAR I have already told. What is NISAR? NISAR is a short form for NASA ISRO Synthetic Aperture Radar. So this will be launched. Earth Observatory, as I told you. Next, this is a combination of 4 to 5 observatories plus all the 25 spacecrafts will help us precisely determine what is happening on the Earth's surface and its climate. It will use technology. So what is the target? It is going to precisely analyze what is the climatic conditions that is happening on the Earth's surface, and it will use technology that will measure any change on the surface such as on the land for earthquake, especially disasters వచ్చినప్పుడు ఎలాంటి సినారియోస్ వస్తాయి, ఎర్లీ ప్రిడిక్షన్ కెన్ బి డన్ త్రూ దిస్ పర్టికులర్ నిసార్. ఆర్ డిస్టర్బెన్స్ ఆఫ్ వాటర్, సో సునామీ అట్లా వచ్చినా లేదంటే మూమెంట్ ఆఫ్ ఐస్, ఇవన్నీ ముందే తెలుస్తుంది అనమాట. That is why this is Earth Observatory which India through ISRO and US through NASA are going to work, are already working and will be launched, right? Next, nearly 20 lakh people, 20 lakh individuals took part in Viksit Bharat Sankalp Yatra. So what is this Vikasit Bharat Sankalp Yatra? Vikasit, developed, Bharat, India, Sankalp Yatra, Sankalp, determination, Yatra. So first break down these particular words, then you will understand the motto behind it. So what is the motto? Vikasit means developed. So India is developed or developing nation. It is going to be a developed nation. We are going towards developed nation, and currently we are developing nation. So we have this target kada 2047 lopala, before the centenary, that we wanted our country to be a developed nation and cheppi. So in that case, this is a particular awareness program. So what is this awareness program about? సెంట్రల్లో జరిగే ఏ స్కీమ్స్ ఉన్నాయి, ఏ స్కీమ్కి ఎవరు బెనిఫిషరీస్ ఉంటారో, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ బీయింగ్ గివెన్ అవేర్నెస్ టు ద కామన్ పబ్లిక్. సో అండర్ ద నేమ్ ఆఫ్ వికసిత్ భారత్ సంకల్ప్ యాత్ర. సో డెవలప్డ్ నేషన్ డిటర్మినేషన్. సో సంకల్ప్ అంటే దాని యొక్క సంకల్పం, దట్స్ ఆల్, డిటర్మినేషన్. సో నియర్లీ 20 lakh individuals have so far participated in the national wide. సో అలా నేషనల్ వైడ్ ప్రాజెక్ట్లో ఈవెన్ ఇన్ ఆంధ్ర టు, దిస్ హెస్ బీన్ వెరీ సక్సెస్ఫుల్ ప్రోగ్రామ్ ఇన్ ఆంధ్ర టు. So many were given orders to conduct this particular Viksit Bharat Sankalp Yatra even at the Panchayat level, okay, which was launched by Prime Minister Narendra Modi and Jharkhand's Kuntis on November 15th according to
this I&B ministry, which is Information and Broadcasting Ministry, stating that the campaign was emerging as a beacon of transformative change towards national development across India. The minister on Tuesday said that the public participation will be, or it reflected equal and enthusiastic representation of both men and women. So you need to understand that the both women and men participated actively into this particular program, having covered more than 7,800 panchayats, 7,800 gram panchayats. Thus far, the yatra is fostering a sense of collective purpose and commitment over the communities. So overall, మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే నియర్లీ 20 lakh people have participated. ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే this will give awareness on schemes, and additionally the ministry said that the screening for tuberculosis, sickle cell disease, hypertension and diabetes have reached commendable numbers. So దీనికి స్క్రీనింగ్ అంటే ఏంటంటే టెస్టింగ్ జరుగుతుంది కదా, సో that has also been commendable numbers reach అయ్యాయి. So positive growth. Next, Viksit Bharat Sankalp Yatra reflects the collaborative efforts of the citizens and the government to achieve inclusive development. So to develop or to have this inclusive development, they are focusing on this particular program. Next, we'll go with the next article. Yes, so after Biden, more world leaders signal that they may skip this COP28. Why? So COP28 ఎక్కడ జరుగుతుంది? దుబాయ్లో జరుగుతుంది. సో ఈ దుబాయ్లో జరుగుతున్నప్పుడు యూ నో దట్ ఇజ్రాయెల్ అండ్ హమాస్ వార్ ఈజ్ రోలింగ్ ఇన్ దిస్ వెస్ట్ ఏషియా, సో ఆల్మోస్ట్ నియర్ టు దుబాయ్ ఓన్లీ. సో నౌ ద ఇష్యూ ఈజ్ దట్ పీపుల్ like the president of US are skipping this meeting, keeping in mind this ongoing Israel and Hamas war rolling this entirely, or it is widening up in West Asia, right? So the 2-week meeting, so this meeting will last for 2 weeks and very important for your preparation too, of international leaders aims to assess where the world stands when it comes to limiting emissions to slow down the global warming to 1.5 degrees Celsius compared to the pre-industrial levels. So what is their target? ఏం మాట్లాడతారు అంటే ఈచ్ డిఫరెంట్ కంట్రీ ఎవరైతే పార్టిసిపేటరీ కంట్రీ ఉన్నారో దే విల్ షోకేస్ వాట్ ఆర్ దేర్ ఇంప్లిమెంటేషన్స్ ఆర్ పాలసీ డెసిషన్స్ దట్ దే హ్యావ్ టేకెన్ ఇన్ ఆర్డర్ టు కర్బ్ అండ్ ఆర్ ఇన్ ఆర్డర్ టు మెయింటైన్ దిస్ అప్పర్ లిమిట్ ఆఫ్ 1.5 degrees Celsius of temperatures compared to the pre-industrial levels. But recently we have seen reports that this already have been deviated, and it will be, I mean, it is towards its journey where it has deviated to 43%. సో వాళ్ళ ఒక టార్గెట్ కన్నా ఇంకా 43% ఆల్రెడీ డీవియేట్ అయిపోయినారు అని there is one UN report which they have produced. Next, apart from Joe Biden, even Syria's Assad will not attend, and Israel's Netanyahu presence is also doubtful because he is the man behind this particular war again. So government paranga, so yes, that particular person's presence will also be doubtful. So White House has said that it is sending a climate team including Special Envoy John Kerry, the climate advisor Ali Zaidi and clean energy advisor John Podesta. But however, మన Prime Minister అయితే attend అవుతున్నారు, and apart from that, yes, they have mentioned, US have mentioned that President will not be attending, but some representatives in the state level can be coming into that particular meeting, will be attending this particular meeting. So yes, this is all I have mentioned. We'll go with the next one. Right, government suspends 70 lakh mobile numbers on suspicious activity. So cyber security wise important, financial frauds ilanti anonymity or suspicious transactions jarigina 70 lakh mobile numbers ni government ban chesindi. That is not a simple number. 70 lakh in the sense that is too much. So to check digital frauds, the government has suspended 70 lakh mobile numbers on account of suspicious transactions. Financial Services Secretary Vivek Joshi has mentioned on Tuesday. So this is regarding this financial cyber security ensure cheyadaniki and to curb this increasing digital payment frauds, right? So with regard to the Aadhaar enabled payment system fraud, which is AEPS, terminology is important. Aadhaar enabled payment system fraud, he said states have been asked to look into the issue to ensure data protection. He also said that there was a discussion with regard to KYC, so know your customer, స్టాండర్డైజేషన్ టు మెర్చెంట్స్. సో ఆ స్టాండర్డ్స్ ఏవైతే కేవైసీ ఉన్నాయో స్టాండర్డ్స్ గురించి కూడా డిస్కషన్ జరిగింది. అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ దిస్ ఫ్రాడ్ ఏవైతే ఉందో దానిలో డేటా ప్రొటెక్షన్ అనేది మీరు ఎన్షూర్ చేయండి సో దట్ దిస్ ఫ్రాడ్ విల్ నాట్ బి ఎగ్జిస్టింగ్ అనేది దేర్ పాయింట్, రైట్? So yes, and this particular person, the meeting chaired by Financial Services Secretary also deliberated on how to ensure this better coordination among various agencies to check cyber fraud. We have different agencies, but integration is something which is missing. Policy wise, again, implementation failures under that. So that
they've ensured that they'll be working together or they'll be focusing on this cyber frauds. Okay, two important explanatory articles we will see. Right, the need, just a second. Okay, the need to disclose political donations. We'll see what is this about. Right. What is this political donations and why is this article today only? So ఇది ఈరోజు ఆర్టికల్ కాదు, ఇట్స్ బీన్ అరౌండ్ లైక్ ఫర్ 1 month or so. ఎందుకు ఈ ఆర్టికల్ వస్తుంది అంటే రీసెంట్లీ ఇన్ సుప్రీం కోర్ట్ దిస్ ఎలక్టరల్ బాండ్స్ ఛాలెంజ్ రిగార్డింగ్ దిస్ డిస్కషన్ హ్యావ్ బీన్ డన్, హియరింగ్స్ హ్యావ్ బీన్ happening in Supreme Court regarding this political donations. What is this political donations? So ahead of this ఎలక్షన్స్కి ముందుగా ఏమవుతున్నాయి అంటే ఈ అనానిమస్ డొనేషన్స్ పొలిటికల్ పార్టీస్కి వస్తాయి. సో యాజ్ పర్ యువర్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ పీపుల్స్ యాక్ట్ RPA of 1951 and also of your 2005 amendment, ఈ యొక్క పొలిటికల్ డొనేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ అనానిమిటీ మెయింటైన్ చేయొచ్చు అని ఉంది. ఓకే, సో దానికి ఆ ఒక్క అమెండ్మెంట్, ఆ ఒక్క ఆర్టికల్ వైజ్ క్లాజ్ ఏదైతే ఉందో నేషనల్ వైజ్ సినారియోస్లో ఎలా ఉంది, that comparison is entirely about this article. We will see. Okay, fine, we'll go with the gist first and then we'll come back. So amendments made to the Representation of People Act 1951, so when these amendments happened 2005, and other laws which provide electoral bonds and provide complete anonymity to the political donors. However, the requirement all over the world on this issue on the other hand has been diametrical opposite. So ఏంటి issue అంటే that is what I've mentioned. RPA యాక్ట్ ఆర్ RPA 1951 ఏదైతే ఉందో దాన్ని అమెండ్ చేసి అండ్ అదర్ ఎగ్జిస్టింగ్ లాస్ ప్రకారం ఏం చేశారు అంటే ఎలక్టోరల్ బాండ్స్కి ఏవైతే బాండ్స్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ పొలిటికల్ అనానమస్ డొనేషన్స్ అనమాట. అహెడ్ ఆఫ్ ఎలక్షన్స్ దిస్ డొనేషన్స్ విల్ బి హ్యూజ్. ఈ డొనేషన్స్ని అనానిమిటీ మెయింటైన్ చేయొచ్చు. వాట్ ఈస్ అనానిమిటీ? ఎవరు ఇచ్చారు, ఎవరు డొనేట్ చేశారని తెలియనక్కర్లేదు. సమ్ థర్డ్ పర్సన్ ఎవరు అని చెప్పక్కర్లేదు. ఈ అనానిమిటీ మన ఆర్పిఏ ఇన్షూర్ చేస్తుంది అనమాట. బట్ వరల్డ్ సినారీలో చూసుకుంటే దట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ఇన్ ద ఆపోజిట్, డైమెట్రికల్ ఆపోజిట్, ఎగ్జాక్ట్లీ ఆపోజిట్ వేలో ఉంది. వై? బికాస్ వెన్ దెర్ ఇస్ అనానిమిటీ దెర్ ఇస్ హ్యూజ్ రేంజ్ ఆర్ హ్యూజ్ ప్లేస్ వేర్ దే కెన్ డూ anonymous donations అంటే ఏంటి అంటే వేర్ దే కెన్ డూ హ్యూజ్ కరప్షన్స్ అండ్ లాట్ ఆఫ్ అమౌంట్ కెన్ బీ ట్రాన్సాక్టెడ్ కదా. సో దట్ ఈస్ సంథింగ్ అన్ ఇష్యూ. సో దీని మీద సుప్రీంకోర్టు చెప్పింది రీసెంట్గా ఏమని చెప్పిందంటే యూ ప్రొడ్యూస్ ఆల్, ఈసీఐకి రికమెండ్ చేసింది, నాట్ రికమెండెడ్, ఇట్ ఆస్డ్ టు ప్రొడ్యూస్ ఆల్ ఇట్స్ ఎలక్టోరల్ బాండ్స్. ఈ బాండ్స్ ఏవైతే వచ్చాయో ప్రతి ఒక్క పొలిటికల్ పార్టీ ఎవరి దగ్గర నుంచి ఏ కైండ్ ఆఫ్ డొనేషన్స్ వచ్చాయో చెప్పమని చెప్పి అడిగింది. ఓకే, so yes, we'll see the gist out of it. As far back to 1910, the United States of America enacted this Public Funding Act, which not only made all fundings of political parties and candidates to be disclosed, it also imposed limits on political contributions. So this is USAలో ఉన్న ఒక యాక్ట్ చెప్తున్నారు, which is again, as I told you, exactly opposite of the act which is present in India. So 1910లో ఈ యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా పబ్లిక్ ఫండింగ్ యాక్ట్ అనేది ఒక యాక్ట్ ఎనాక్ట్ చేసింది. ఆ యాక్ట్ ప్రకారం ఏంటి అంటే ఫండింగ్ ఆఫ్ పొలిటికల్ పార్టీస్ ఏవి జరిగినా కూడా దట్ హ్యాస్ టు బి డిస్క్లోజ్డ్. నాట్ ఓన్లీ దట్, ఆఫ్టర్ నాట్ ఓన్లీ అబౌట్ ద డిస్క్లోజర్, ఇట్ ఆల్సో క్రియేటెడ్ వన్ లిమిట్. ఆ లిమిట్ దాటి పొలిటికల్ కాంట్రిబ్యూషన్స్ అనేది ఉండకూడదు. సో దట్ ఈస్ వాట్ సంథింగ్ విచ్ ఈస్ present as of now in US. Next, limits on donations are imposed because unchecked large donations to political parties and their allies have the effect of bringing democracy into disrepute. Okay, then which means it creates disruptions into democracy. So which of one of the standing ideals of a country like India, ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క డొనేషన్స్ని కర్బ్ చేయలేమో, ఎప్పుడైతే డొనేషన్స్ని ట్రాక్ చేయలేమో డెమోక్రసీకి అది హ్యూజ్ థ్రెట్ అని చెప్పుకొస్తున్నారు. అవుట్కమ్ ఆఫ్ ద ఎలక్షన్ షుడ్ నాట్ డిపెండ్ ఆన్ విచ్ ద పార్టీ హ్యాస్ మోర్ మనీ టు క్యాంపెయిన్ ఆర్ అండ్ woo or buy voters. సో ఓట్ బ్యాంక్ పాలిటిక్సే కదా. సో ఓట్ బ్యాంక్ పాలిటిక్స్, వన్ సచ్ సినారియో ఈజ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ మనీ. సో అలా ఒక మనీ ఎవరి దగ్గర అయితే ఎక్కువ ఉంటుందో వాళ్ళ పార్టీ విన్ అవుతుందన్న సినారియో ఉండకూడదు. సో డెఫినెట్లీ దట్ ఈస్ థ్రెటనింగ్ నాట్ ఓన్లీ డెమోక్రసీ బట్ ఆల్సో ద రిపబ్లిక్ నేచర్ ఆఫ్ ద కంట్రీ. అఫ్ కోర్స్ యూ కెన్ కన్సిడర్ ఇట్ ఈస్ ద డెమోక్రసీ. మన రిప్రజెంటేటివ్స్ని ప్రాపర్గా ఎలక్ట్ చేసుకోలేకపోతున్నాం. ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ డీవియేటెడ్ డెసిషన్.
vested interests. Okay, right. So electoral justice ensures that every action, procedure and decision related to the electoral process is in line with the law. So what is this electoral justice? ఇది టర్మినాలజీ. ఎలక్ట్రల్ జస్టిస్ అంటే ఏం లేదు, ఏ యాక్షన్ అన్నా, ప్రొసీజర్ అన్నా, డెసిషన్ అన్నా electoral process ki remain. What is electoral process? That might be choosing a representative or a person filing వాళ్ళు ఒక చెప్తారు కదా దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు నామినేట్ అనేసి ఇలా నామినేషన్స్ వేయడం కానీ ఆ ప్రాసెస్ ఇనీషియల్ నుంచి ఎండ్ వరకు, ఎండ్ ఆఫ్ ద ఎలక్షన్ ప్రొసీజర్స్ వరకు ఈజ్ ఇన్ లైన్ విత్ ద లా. దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ కంప్లైన్స్ విత్ ద లా అండ్ దట్ ద ఎంజాయ్మెంట్ ఆఫ్ ఎలక్టోరల్ రైట్స్ ఆర్ బీయింగ్ ప్రొటెక్టెడ్. సో పొలిటికల్ రైట్స్ హ్యావ్ టు బీ ప్రొటెక్టెడ్. పొలిటికల్ రైట్స్లో ఓటింగ్ రైట్ కూడా ఒకటే కదా, ఓటింగ్ రైట్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ సచ్ థింగ్. సో దట్ హ్యాస్ టు బీ ఎన్ష్యూర్డ్. సో అది చెప్పుకొచ్చారు. డిఫరెంట్ కంట్రీస్లో ఏవేవి ఉన్నాయి. యాజ్ ఆఫ్ నో యూఎస్ గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నాం. ఈవెన్ యూరోపియన్ యూనియన్ హ్యావ్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ law. We will see even that. So with the hearings in the Supreme Court on the electoral bonds challenge have concluded, it is a good time to discuss how important the outcome of this challenge will be to democracy and rule of law in India. సో డెఫినెట్లీ ఎప్పుడైతే ఈ బాండ్స్ కానీ తప్పు దారిలో వెళ్తున్నాయి, ఎక్కువ డొనేషన్స్ వస్తున్నాయంటే ఎక్కడ ఇష్యూ? డెమోక్రసీకి థ్రెట్ అవుతుంది అండ్ రూల్ ఆఫ్ లా. రూల్ ఆఫ్ లా ఎందుకు థ్రెట్ అవుతుంది? రూల్ ఆఫ్ లా మీన్స్ ఇట్ ఈస్ అ రూల్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ ల్యాండ్. సో సింగిల్ లా, సింగిల్ లా ఇన్ ద సెన్స్ సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ పనిష్మెంట్ అగైన్ టు సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ కమిట్మెంట్ ఆఫ్ క్రైమ్. సో ఒక టైప్ ఆఫ్ క్రైమ్ కమిట్ చేస్తే సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ పనిష్మెంట్స్ ఉండాలి. సో రూల్ ఆఫ్ ద లా ఈస్ హియర్ ద రూల్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్. వాట్ ఎవర్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ వీ హ్యావ్, ఆ కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రకారం యూ హ్యావ్ సమ్ సబార్డినేట్ రూల్ బుక్స్ లైక్ యువర్ ఐపీసీ, సిఆర్పీసీ, సిపిసి. బేస్డ్ ఆన్ దిస్ యూ విల్ బీ హ్యావింగ్. సో రూల్ ఆఫ్ ద ల్యాండ్ ఫాలో కాలేని సిచ్యువేషన్లో వస్తుందంటే ఎట్లా? బికాస్ ఆఫ్ ద వెస్టెడ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆర్ బికాస్ ఆఫ్ ద డీవియేషన్స్ డ్యూ టు దిస్ ఇల్లీగల్ ఆర్ anonymous donations. Next, political parties in any country play an indispensable role in the democratic process. They form the government and have the responsibility under constitution of holding the government to account. So yes, this anonymity can abridge this questioning authority to the government. Okay, next is thus essential that the political parties are adequately funded in a manner which ensures and enjoys the public confidence. So as long as the public trust is being ensured, then the public donations or the political donations can be ensured. So dani political donations antaru, electoral bonds antaru, all these are like synonymously mentioned, synonymously can be addressed. Next, the amendments made to RPA 51, which we have already discussed, provide complete anonymity to political donors. So political donors complete anonymity manaka RPA 1951 and amendment of 2005 ensures. And the requirement of all over the world on this issue on the other hand have been diametrically opposite. So exactly opposite. The requirement of full disclosure on donations to political parties either by individuals or corporations. So individuals కావచ్చు, corporations కావచ్చు, ఎవరు డొనేట్ చేసినా అది బయట పెట్టాలి అన్నది డిఫరెంట్ కంట్రీస్ యొక్క ఒపీనియన్ అనమాట. సో ఎగ్జాంపుల్, అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ దిస్ 2014 Act of or decision of European Union. It has enacted this regulation of the European Parliament and of the Council of the funding of European political parties and European political foundation. Under this regulation, there were limits set on the value of donations that parties and foundations may accept per year and per donor. అంటే ఏం చెప్తున్నారు? ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటి అంటే లిమిట్ సెట్ చేసింది. So they'll have to have certain limits on how much amount can be transferred, that to per year. Okay, while donations from the natural persons under a certain value can be anonymized. అంటే ఏంటి? న్యాచురల్ పర్సన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఒక అమౌంట్ లెవెల్ వరకు అనానమస్ ఓకే, బట్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ వాట్ ఎవర్ ద డొనేషన్స్ దట్ ఈస్ ఎక్సీడింగ్ ద లిమిట్ హ్యావ్ టు బి డిస్క్లోజ్డ్. అండ్ ద లార్జ్ డొనేషన్స్ అబోవ్ ద సర్టెన్ వాల్యూ రిక్వైర్ నాట్ జస్ట్ డిస్క్లోజర్ బట్ ఇమీడియట్ రిపోర్టింగ్ టు ద అథారిటీ. సో డిస్క్లోజరే కాకుండా రావాల్సిన అమౌంట్ కన్నా ఇంకా ఎక్కువ, అంటే అబ్నార్మలీ, ఇప్పుడు సపోజ్ లెట్స్ సే 25 lakh లిమిట్ పెట్టారనుకోండి, 100 కోట్లు వచ్చిందనుకోండి డొనేషన్, సో ఇట్స్ అబ్నార్మాలిటీ కదా. సో అంత అబ్నార్మాలిటీ ఉన్నప్పుడు దాన్ని ఇమీడియట్గా అథారిటీకి రిపోర్ట్ చేయాలన్నమాట. ఫర్దర్, ద పొలిటికల్ పార్టీస్ హ్యావ్ ఆల్సో రిక్వైర్డ్ టు ఫైల్ దిస్ యాన్యువల్ ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్. సో మనకి యాన్యువల్ ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ అంటే వాట్ ఎవర్ ద ఎక్స్పెండిచర్, వాట్ ఎవర్ ద రెవెన్యూ. సో వీ హ్యావ్ యాన్యువల్ ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ ఫర్ అవర్ కంట్రీ. వాట్ ఈస్ ఇట్? బడ్జెట్. So we have this annual financial statement kada. So in the same way, one of the documents of your budget would be this. So alane each political party have to produce its own annual financial statements of their revenue and expenditure, the list of donors and corresponding donations. So all this have to be provided. Next, in UK also we have certain similar kind of law, similar kind of act under the political parties, Election and Referendums Act of 2000. See, imagine this is in 2014, this is in 2000 and USA is in 2010.
and we are in 2023 and we still have complete access for the anonymity in political donations. That is something which you need to know. So there are restrictions on the donations, and loans on a political party can accept, and requirements for the declaration of source of donations. Everything has been mentioned. So ఇక్కడ ఇష్యూ ఏంటి, a road ahead ఇంకా మన కంట్రీకి ఏం చేయాలి. సో కీ ఎలిమెంట్ ఈజ్ ద డెమోక్రసీ ఇన్ ఎలక్ట్రల్ జస్టిస్. సో ఎలక్ట్రల్ జస్టిస్ అంటే ఏంటి అని మనం చూసాం. Now electoral justice system upholds the rule of law and guarantees the democratic principles holding free, fair and genuine elections. So we need to have that free, fair and genuine elections. So when that is not there, then democracy is being compromised. So democracy again comes under our basic structure doctrine. It is mentioned through preamble, through our Indian constitution, every other way. So that cannot be abridged. Next, electoral bonds which keep donor details undisclosed or violative of the democratic requirements of transparency that will undermine these free and fair elections. Therefore, merely holding this particular data will be unconstitutional and is not enough. So that is something which you need to understand. And for a healthy democracy, definitely there should be transparency and full publication of all donations that is being given to political parties. So simple ga artham chesukovalsindi enti the need of the hour is for the permanent or the transparency among these political donations. That is something which India need to look upon right now ahead of the elections of 2024. Right, next one, RBI's latest move to increase risk weights for this lending. What is this risk weight? Credit risk weight. సో పేర్లోనే ఉంది రిస్క్ వెయిటింగ్. ఫస్ట్ రిస్క్ అంటే ఏంటి, అసలు రిస్క్ బ్యాంక్స్లో ఏముంటాయి? ఆర్బీఐ ఇన్వాల్వ్ అయిందంటే ఖచ్చితంగా బ్యాంక్, బికాజ్ అపెక్స్ బ్యాంక్ ఈజ్ యువర్ ఆర్బీఐ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్వాల్వింగ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ టాకింగ్ అబౌట్ దిస్ రిస్క్ వెయిట్స్. సో నేమ్ ప్రకారం చూసుకొని ఫస్ట్ విల్ కమ్ బ్యాక్ టు దట్ పర్టికులర్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ వాట్ ఈస్ రిస్క్ బ్యాంక్, రిస్క్ వెయిట్ అండ్ క్రెడిట్ రిస్క్, దెన్ విల్ గో టు దిస్ పర్టికులర్ ఆర్టికల్. సో రిస్క్ వెయిట్ అంటే రిస్క్ అంటే ఎక్కడొస్తుంది బేసిక్గా బ్యాంక్కి? when they give the loans, when they issue certain loans and when they are expected to return but that particular person is not able to return it, or when they are trying to not repay this amount. So this is something which is risk. So ఎప్పుడైనా అమౌంట్ మనం ఒకరికి ఇచ్చినప్పుడు, అసెట్ ఒకరికి ఇచ్చినప్పుడు, ఆర్ వాట్ ఎవర్ ద థింగ్స్ దట్ ఆర్ బీయింగ్ గివెన్ ఫినాన్షియల్ పర్పసెస్గా ఏవైతే మనం ఇస్తున్నామో ఆ అమౌంట్ మళ్ళీ మనకి రిటర్న్ రానప్పుడు దాన్ని రిస్క్ అని అంటాం. ఆ రిస్క్ క్యాల్కులేషన్ చేసి ఇవ్వాలా వద్దా అని బ్యాంక్ డిసైడ్ చేస్తుంది. So they have certain terms or certain weights on which they have to rely upon when they are giving up these loans. So risk weight is something which is an essential tool for the bank to manage its risk. సో వాళ్ళు ఆ నార్మ్స్ ప్రకారం వాళ్ళు డిసైడ్ చేస్తారనమాట. 100% ఉందనుకోండి, ఇప్పుడు ఏం చేసిందంటే గవర్నమెంట్ 100% ఉన్నదాన్ని 125% అంటే 25% రేస్ చేసిందనమాట ఆ రిస్క్ వెయిట్స్. ఎందుకు? బికాస్ దే ఆర్ ఏబుల్ టు ప్రిడిక్ట్ దట్ most of the financial requirements of particular for different NBFCs kavachu or different other banks are being fulfilled through the loans given through RBI or any other banking authority. సో మీకు క్లియర్గా చెప్పాలంటే ఏంటంటే ఎన్బిఎఫ్సిస్ కావచ్చు ఇవి ఏవైతే ఉన్నాయో అవి సస్టైన్ అవుతున్నదే ఫ్రమ్ ద లోన్స్ గివెన్ బై అపెక్స్ బ్యాంక్. సో ఇలా అవుతుందంటే దాని అర్థం ఏంటి అంటే వీళ్ళు ఇచ్చిన లోన్స్ రిటర్న్ రావట్లేదు టైంకేనే కదా. సో దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు ప్లాన్ దేర్ ఎకనామికల్ స్ట్రక్చర్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ బ్యాంక్. అది అనలైజ్ చేసి సో దే అండర్స్టూడ్ దట్ దేర్ విల్ బీ పాసిబిలిటీ ఆఫ్ ఎన్పిఏస్, నాన్ పర్ఫార్మింగ్ అసెట్స్, ఇలా వెళ్ళిపోతుంది అన్న ఒక ప్రిడిక్షన్కి వచ్చి ఆర్బీఐ హెస్ టేకెన్ ది స్టెప్ ఆఫ్ అనలైజింగ్ దిస్ క్రెడిట్ రిస్క్. అంటే ఇచ్చిన క్రెడిట్కి ఎంత రిస్క్ వరకు ఉంటుంది అండ్ ఎంత మేనేజబుల్, ప్రతి ఒక్కదానికి రిస్క్ ఉంటుంది, అది ఎంత మేనేజబుల్ అనేది రిస్క్ వెయిటింగ్. ఓకే, సో దే హ్యావ్ సర్టెన్ నార్మ్స్ ఆన్ హౌ మచ్ రిస్క్ షుడ్ బి వెయిటెడ్, రైట్. సో ఆర్బీఐ directed banks and NBFCs to reserve more capital for risk weights. So risk weight and we'll see some more detailing here. The mandatory risk weight requirement has been increased by 25 percentage points, as I told you. 100% ఉందనుకో దాన్ని ఇంకో 25% ఇంక్రీజ్ చేశారు. సో టోటలీ 125% ఈజ్ బీన్ గివెన్ యాజ్ రిస్క్ వెయిట్. సో రిస్క్ వెయిట్స్ ఆర్ ఎసెన్షియల్ టూల్ యాజ్ ఐ మెన్షన్. నెక్స్ట్ ఎన్బిఎఫ్సిస్ ఫేస్ అ డబుల్ వామీ, అంటే టూ సైడ్స్ వాళ్ళకి ఇష్యూనే పడిందనమాట. వాట్ ఈస్ దట్? బికాస్ ఆఫ్ హయ్యర్ రిస్క్ వెయిట్స్ ఆన్ దేర్ అన్సెక్యూర్డ్ లోన్స్ అండ్ ఆన్ ద అకౌంట్ ఆఫ్ బ్యాంక్ లెండింగ్ మ్యాండేట్స్ టు ఎన్బిఎఫ్సిస్. సో ఇప్పుడు బ్యాంక్ లెండింగ్ మీదే ఇది కంప్లీట్గా ఆధారపడింది, బట్ బ్యాంక్ లెండింగ్ మీద ఇప్పుడు మ్యాండేట్స్ పెట్టారు. సో దిస్ రిస్క్ వెయిట్ ఈజ్ అగైన్ అ మ్యాండేట్, రైట్. సో ఇలాంటి మ్యాండేట్స్ పెట్టడం వల్ల వాళ్ళు లోన్స్ క్రెడిట్ ఇవ్వలేరు. అట్ ద సేమ్ టైం people will not be interested to take loans. Now NBFC's sustenance will be an issue. That is something which you need to know. And also this unsecured loans,
which right now the RBI is again looking upon, right? Story so far we will see this. Seeking to rein in an observed rise in unsecured personal loans and credit cards. So observed rein in unsecured personal loans and credit cards ante risk is huge and return payments might be an issue. Okay, so the Reserve Bank of India directed banks and non-banking financial institutions, which is NBFCs, to reserve more capital for risk weights. The mandatory risk weight requirement have been increased to 25 percentage points. This would be applicable to different unsecured personal loans, credit cards and lending to NBFCs. So ఇందులో మీకు ఎడ్యుకేషన్ లోన్ ఇవన్నీ వస్తుందా అంటే we will see whether it is including or excluding. ఎడ్యుకేషన్ లోన్స్ కావచ్చు, హౌసింగ్ లోన్స్ కావచ్చు, మోస్ట్లీ దీస్ ఆర్ ఆల్ ఎక్స్క్లూడెడ్ అనమాట. ఓన్లీ పర్సనల్ లోన్స్, క్రెడిట్ కార్డ్స్ అండ్ అదర్ లెండింగ్ టు NBFCs. So what actually RBI proposed? The idea is to address the notion of credit risk. It refers to the risk entitled by a borrower being unable to meet their obligations or defaulting on commitments. So what are those commitments? Paying it back. So risk weights are an essential tool for banks to manage its risk, which is what we have discussed. This metric in percentage factors adjusts for the risk associated to certain asset type. అంటే అసెట్ టైప్స్ని వాళ్ళు డిఫరెంట్ టైప్స్ పెట్టుకున్నప్పుడు ఒక్కొక్క దానికి ఎంత అసెట్ రిస్క్ ఉండొచ్చు, ఆ రిస్క్ ఉన్న దాని ప్రకారం ఎంతవరకు లోన్స్ ఇవ్వచ్చు. సో దెర్ ఈస్ ఎ క్యాప్. సో ఒకరికి ఇన్కమ్ 30,000 పర్ మంత్ వస్తుందని చెప్పి అలాంటి వాళ్ళకి 100 crores లోన్ ఇవ్వలేరు కదా. సో ఒక లిమిటేషన్స్ ఉంటాయి. సో బేస్డ్ ఆన్ ద అసెట్ టైప్, బేస్డ్ ఆన్ ద రిక్వైర్మెంట్స్, వాట్ ఆర్ ద డాక్యుమెంట్స్ రిక్వైర్డ్, what can be the amount of loan that can be given. So all these comes under your risk weights and analysis, right? In other words, it is an indicator of the essential holding the lender should ideally have to adjust the associated risk. So is a lender here? That may be NBFCs or that may be any other bank, SCBs, ఏవైనా కావచ్చు, right? So right here, this is what the RBI has directed to be increased. ఈ యొక్క రిస్క్ ఏదైతే ఉందో ఆ పాయింట్స్ 100% బేసిక్గా మెయింటైన్ చేస్తారు, దాన్ని 125 చేశారు. ద ప్రైమరీ పర్పస్ ఆఫ్ ఎఫెక్టివ్ రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ బై బ్యాంక్స్ ఈజ్ టు మ్యాక్సిమైజ్ ద రిటర్న్స్ బై మెయింటైనింగ్ ద క్రెడిట్ రిస్క్ ఎక్స్పోజర్ విత్ యాక్సెప్టబుల్ పారామీటర్స్. సో ఈ రిస్క్ ఎక్స్పోజర్స్ under the given prescribed parameters లోపలే ఉండాలి. Earlier the RBI has raised the concerns about the growth seen in the credit card and increased dependency of NBFCs on bank borrowings. సో బ్యాంక్ బారోయింగ్స్ మీద వీళ్ళు డిపెండ్ అవుతున్నారు అంటే దెన్ డెఫినెట్లీ ఒక బ్యాంక్ సస్టైన్ కావట్లేదనే కదా అర్థం. సో దర్ ఇస్ హ్యూజ్ స్కోప్ ఫర్ ఎన్పిఎస్ అన్నది అర్థం చేసుకోండి. నౌ ఇట్ హ్యాస్ డైరెక్టెడ్ ద రిస్క్ weight ఫర్ కన్స్యూమర్ క్రెడిట్ ఎక్స్పోజర్ టు బీ ఇంక్రీజ్ టు 25% to 125% for all commercial banks and NBFCs. This would apply to personal loans and retail loans for NBFCs, excluding, so not including, excluding housing loans, education loans, vehicle loans, loans secured by gold and gold jewelry. So gold పెట్టేసి లోన్స్ తీసుకోవడము, హౌసింగ్ లోన్స్, ఎడ్యుకేషన్ లోన్స్, ఇవన్నీ ఎందుకు తీసుకుంటారు? అసెట్ ఏదో చూపిస్తారు కదా. నౌ హియర్ ద అసెట్ ఈస్ దట్ పర్టికులర్ స్టూడెంట్స్ ఎడ్యుకేషన్ సర్టిఫికేట్స్, దెన్ దిస్ పర్టికులర్ పర్సన్ ఈస్ ద హౌసింగ్ లోన్ అంటే వాళ్ళు అసెట్ చూపిస్తారు కదా ఏముంది అని. దెన్ వెహికల్ లోన్, సో సంథింగ్ వేర్ దే హ్యావ్ అన్ అసెట్ టు బీ రికవర్డ్. అంటే వాళ్ళు పే చేయని నాటికి ఇప్పుడు హౌసింగ్ లోన్ కట్టలేదు, హౌస్ రికవర్ చేసుకోవచ్చు కదా, దెర్ ఈస్ సంథింగ్ అసెట్ ఫర్ దెమ్. సో అలా లేని దేనికి పర్సనల్ లోన్స్కి లేదు, క్రెడిట్ కార్డ్స్కి లేదు, వాళ్ళకు సిబిల్ స్కోర్ ఒకటే కదా ఇష్యూ. సో అలాంటి ఒక ఏరియాస్ ఏవైతే ఉన్నాయో దాన్ని పట్టుకోండి అని మాట్లాడారు. ఓకే, సో యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ హ్యాపన్స్. సో ఇక్కడ ఇష్యూ ఏంటి, ఎన్బిఎఫ్సి వాళ్ళకైతే డబుల్ వ్యామీ ఎందుకు? ఒకటి, వాళ్ళు ఇచ్చే ఆల్మోస్ట్ అన్సెక్యూర్డ్ లోన్స్, సో హయ్యర్ రిస్క్ వెయిట్స్ they have to ensure then for these particular unsecured loans, and on account of this bank lending mandates to NBFCs. సో వాళ్ళకి ఈ లెండింగ్ కావాలి, లెండింగ్ ఇవ్వాలి అండ్ బారోయింగ్స్ తీసుకోవాలన్నా సరే ఆ మ్యాండేట్స్ విల్ ఫాలో అవ్వాలి. So bank lending to NBFCs remained the principal source of funding for NBFCs, constituting 41.2% of the total borrowing entities of March. It is expected that this increased cost would be passed on to borrowers. సో ఏవైతే ఈ వీళ్ళు లెండింగ్ వీళ్ళు తీసుకున్న లోన్స్ ఆ తర్వాత కదా లోన్స్ ఇస్తారు, ఆ లోన్స్ కాస్ట్ వీళ్ళ మీద బర్డన్ పెరిగే కొద్దీ వచ్చే బారోవర్స్ మీదకి ఆ లెండింగ్ బర్డన్ కాస్ట్ ఎక్కువ పడుతుంది, ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ పెరుగుతాయి. సో ఇలా పెరిగితే ఏమవుతుంది, అగైన్ పీపుల్ విల్ నాట్ బీ చూసింగ్ అప్ టు టేక్ లోన్స్ ఫ్రమ్ దీస్ పర్టికులర్ పీపుల్. సో సర్వైవల్ ఆఫ్ దిస్ NBFCs వుడ్ బీ అండర్ స్టేక్. సో దిస్ ఇస్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ అ సైకిల్ విచ్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్, రైట్? సో డామినో ఎఫెక్ట్ అంటాం కదా. సో ఆర్బీఐ తీసుకున్న యాక్షన్కి ఎలా డిఫరెంట్ అదర్ స్టేక్ హోల్డర్స్ ఎఫెక్ట్ అవుతున్నారు అన్నది అర్థం చేసుకోండి. బట్ డెఫినెట్లీ ఆల్ దీస్ will ensure there is sustenance in economic sector, especially in terms of this banking, and to ensure that there is no deviation or there is no escaping thing from payers, loan borrowers. Okay, basically to avoid NPAs అని అర్థం చేసుకోండి, రైట్?
So yes, that's it for today. That is something which you need to understand. I have picked up this article because this risk weights were there in the news for over a week, and I want to give an update on that. That's all. So yes, that's it for today. We'll meet again in tomorrow's session. Thank you.